மக்களே. இப்போ வந்து நம்ம SSC CGL 2023 ஓட ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் SSC MTS நான் சொல்லும்போது நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி SSC CGLுமே லாஜிக்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருப்பீங்க. What is the compound interest on a sum of rupees 8,192 for 1/4 years at 15% per annum if interest is compounding 5 monthly? இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல அகடமிக்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் காம்பவுண்டட் ஃபார் 1 year அண்ட் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி, காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். இதில் காம்பவுண்டட் 5 monthly இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் பீரியட் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்க்கலாம். டைம் பீரியட்னா அவங்க காம்பவுண்ட் ஆனுவலியா, ஹாஃப் இயர்லியா இல்லை 5 monthlyயா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்துட்டு அந்த இயர்ஸ் அதில் எத்தனை பார்ட்ஸாக நம்மளால் அதை பிரிக்க முடியுமோ அதுதான் டைம் பீரியட் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போது பிரின்சிபல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8,192. கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறது கிடையாது. நம்ம ஷார்ட் வேஸில் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 ways சால்வ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிரின்சிபல் ஈக்குவல் டு rupees 8,192. நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் 1/4 years. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 15%. இப்போ இதில் என்னன்னா காம்பவுண்டட் 5 monthly கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபைவ் மந்த்லினா மொத்தம் எத்தனை 5 months இருக்கு? 1/4 years தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ 1/4 yearsனா என்ன? சி 1 yearல 12 months, ரைட் ப்ளஸ் 1/4னா 1/4 multiply by 12. ஸோ 12 + 3 15 months. இந்த 15 monthsல எத்தனை 5 months இருக்கு? 3 5 months இருக்கு. ஸோ இதில் டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது 3. டைம் பீரியடுங்கிறது நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? 3ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்படி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணால் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் கரெக்டாக போட முடியும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்ம டைம் பீரியட் 3 எடுத்தாச்சு. ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், பிரின்சிபல் எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த SSC MTSல நம்ம வந்து சில ஷார்ட்கட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி பேஸ் பண்ணி இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபைன். இப்போது பிரின்சிபல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8,192. ஓகே, இப்போது நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லும்போது ரேஷியோஸ் பேஸ் பண்ணியே நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நம்ம பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி தான் பிரின்சிபல் அண்ட் அமௌண்ட், பிரின்சிபல் அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் வந்து அமௌண்ட் சொல்ல முடியும். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? இங்கே 15%. பட் அது அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது. 15% ஃபார் அ பர்டிகுலர் இயர். But we need it for the 15 months with respect to calculating compounded 5 monthly, right? So according to that we have to solve. So how to do it? So let's see. So rate of interest 15%. But actually how to calculate this? 5 months for 1 year, 12 months. 15%, 15 by 100. So if you cancel this, what happens? 520. Both can be cancelled by 5 multiplication table. So 5 3 times, 5 4 times, then 3 4 times. So 1/16. Okay. Now 1/16 is the ratio part. Remember, as I told you before, this is the interest value. Here 16 is the principal always. Principal na number of parts. 1 is nothing but interest, 1 part. When you add principal and interest, you will get amount. Amount is 17. Okay. Now, okay. What should we do? First, let's take 16 whole power number of time period. What is the time period here?
3. Please do 16 whole cube. How to do cube of any number, that we will see to it after the problem, okay. So here 4096 we will get it. Okay, let's write 4096 here. Since it's a time period of 3, we are going to calculate for the same. What is the ratio? 1 by 16. When I calculate for 1 by 16, this will be 256. Again this is 256. Again 256. Now calculate here. How much for 256? 1 by 16. We are calculating for the second time period. This is third time period. So this is 16. Now you have to calculate for here, from here this is 16 for the first year, and for the second year this is 16, and for the second year interest you have to calculate 1 by 16. So when you do it, you will get 1, which means 16 divided by 16. I hope you are able to understand. So this is 4096 divided by 16, 256. 4096 divided by 1 by 16, 256. Like that we have a 3 time period, okay. Then for the 256, 1 by 16 we have to do. So what is 256 divided by 16? We will get 16. Again 256 divided by 16, 16. 256 divided by 16, 16. Again what happens, for the first year we have given it for second year. Then for the second year we have given it for third year. Okay. Then for the first, second, and for the second year interest, that is nothing but 16. For that also we should do 1 by 16, we will get 1. Okay. So now the 16 by 16, 1. So this full part, 256 plus 256 plus 16 plus 16 plus 1, which is nothing but, how much you get it? 817 parts you will get. This 817 parts is nothing but, which is interest, that is compound interest, number of parts. I am not telling it's a value, it's a number of parts. Okay. Now let's compare the initial value what we have with the principal. So as I told you, this is principal part. This is principal part. Already principal value itself given to us in the question. What is that? 8192. Compare this 8192 with this 4096. How many parts do we have here? So 4096, 2, right? So 2 parts. So multiply 817 with 2. What happens? So 1634 is the correct answer. See, 4096 is the number of parts. 8192 is the actual value. So when you compare it, what is the ratio? I mean, what is the ratio? Number of parts, which is 2. So multiply the 2 parts with this 8117, which is nothing but number of parts of the compound interest totally. So we get rupees 1634. Okay, fine. So this is one method. What is the another method? Let's see. Another method is principal by amount okay. Now the principal by amount, which is equal to, let's calculate the value with the respective parts. Okay. So in the previous problem, what we have got as a ratio, 1 by 16 when we calculated R. I hope you understand this R, which is nothing but 5 by 12 into 15 by 100. That is 5 months out of like what per year, how many months into 15%, 15 by 100, we got 1 by 16, right? So as I told you earlier, this is 16, which is principal, 1 which is interest. When you add principal plus interest, you will get amount, 16 plus 1, which is 17, correct? Fine. So principal is 16, amount is 17.
So N not time period. What is the time period? Which is 3. We got 15 months. In that 15 months, how many 5 months are there? 3. So time period is 3. Okay. Now let's calculate principal by amount. Principal, what is the actual value? 8,192. Amount? Okay. Amount we write as it is because we do not know. When we know the interest only, we can add that interest with the principal so that we will get amount. So 16 cube by 17 cube. 16 cube, which is 4096. Okay. What is 17 cube? 17 cube 4913. Okay. Now we calculate it. Now just to compare it here, 4096, when you multiply, how many times with 4096 will you get 8192, as I told you before, which is 2. So multiply it by 2. Similarly, when you multiply 4913 by 2, you will get what is the amount. So 4913 multiplied by 2, what will you get it? 9826. But 9826, which is nothing but your amount, okay? But already we have principal 8192. So compound interest, which is equal to 9826 minus 8192. Rupees 1634, which is the answer, which is nothing but option C. Okay. So இதில் நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கோம், பிரின்சிபல் பை அமௌண்ட் இருக்குது 16, இந்த பார்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறோம். அந்த பார்ட்ஸ் எப்படி வந்துன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், ரைட்? 16 by 17 ஹோல் கியூப் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் வேல்யூஸ் இருக்குது. 4096 என்ன நம்பரால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு 8192 கிடைக்கும். எனக்கு மல்டிப்ளை பை 2 பண்ணும். அப்போது 4913யும் மல்டிப்ளை பை 2 பண்ணால் எனக்கு அமௌண்ட் கிடைச்சிடும். ஸோ எப்பயுமே அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் தானே இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அமௌண்ட் 9826 அண்ட் பிரின்சிபல் கொஷன்லேயே இருக்குது 8192. ரெண்டுத்தையும் நான் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிடும். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், எப்படி கியூப் ஆஃப் அ நம்பர் ஈஸியாக செய்யுது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், ரைட்? ஸோ எந்த கியூபாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸ்பீட் மேத் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி. ஸோ 16 கியூப் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபைன், ரொம்ப சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பர் இருக்கோ அது ஏ எடுத்துக்கோங்க, செகண்ட் நம்பரை பின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இது ரெண்டு விதமாக பண்ண முடியும். நான் இப்போ ஒரு விதமாக உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போது இந்த இடத்துல 1 இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி டினாமினேட்டர் 1 வர மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபைன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், பி பை ஏ அப்படின்னு நான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன். பி என்ன 6, ஏ என்ன 1. அப்போது எனக்கு 6/1 ரேஷியோவில் என்ன வேல்யூ கிடைக்குது, 6ன்னு கிடைக்குது. ஓகே, இப்போது எனக்கு என்ன டினாமினேட்டர் இருக்கோ அதை வந்து இப்போ இது பி பை ஏ நான் எடுக்கிறேன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் வரணும். அதாவது ஏ அப்படின்றது டினாமினேட்டரில் இருக்கும்பொழுது லெஃப்ட் டு ரைட் வரணும். ஃபைன். ஓகே, இப்போது 1, இப்போ 1 கியூப் நான் பண்ணுறேன். 1 கியூப் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 கிடைக்குமா, 1. இப்போது எனக்கு இது கியூப்ன்றதுனால 3 ஸ்லாட்ஸ் போகணும். ஃபைன். இப்போது என்ன ரேஷியோ, மல்டிப்ளை பை 6. 1 into 6 என்ன 6, 6 into 6 என்ன 36, 36 into 6 என்ன பண்ணும், கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், 36 into 6, அதாவது 6 கியூப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ என்ன கிடைக்கும், ஆப்வியஸ்லி 18 plus 3 216. இப்போ நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம டபுள் பண்ணி எழுத போகிறோம். 36 டபுள் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், 72 கிடைக்குமா. 6 டபுள் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 6 into 2 என்ன பண்ணும், 12. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணும்போது யூனிட்ஸ் பிளேஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சது எல்லாத்தையும் கேரி ஓவர் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். இப்போ 6, இப்போ 21 இருக்குது. இந்த 21 இந்த இடத்துல நான் கேரி ஓவர் பண்ணுறேன். 7, 9. இப்போது 10, 12 இருக்குது. இப்போ 12 இந்த இடத்துல நான் எடுத்துக்கிறேன். 12 + 12 24, 24 + 6 30, 0. அப்போ 30னா இந்த இடத்துல 3 வரும். 3 + 1 4, அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் வந்து 16 into 16 into 16 அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே,
ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் என்ன க்யூபாக இருந்தாலும் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். இது ஸ்பீட் மேத் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல 1 அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு க்யூப்பில் வரும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டினாமினேட்டர் 1 வர மாதிரி நம்ம செய்யும்போது நம்மளால் பண்ண முடியும். டினாமினேட்டர் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து b by a நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க, a by b கூட நீங்கள் எடுக்க முடியும். a by b நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த இடத்துல ரைட் டு லெஃப்ட் வர மாதிரி இருக்கும். அதாவது இப்போ a by b எடுத்திங்கன்னா 1/6 வருமா, 1/6னா ஆப்வியஸ்லி வேல்யூ 1/6 இருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல 6 க்யூப் பண்ணுவோம், அப்போது 216. இப்போ இந்த இடத்துல 6 க்யூப் டிவைடட் பை 1/6 36. 36 divided by 1/6 6. 6 divided by 6 1. Again இதை டபுள் பண்ணணும், ஆட் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ எந்த மாதிரி வேணால் b by a, a by b எடுத்துக்கலாம். பட் எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். b by a லெஃப்ட் டு ரைட், a by b ரைட் டு லெஃப்ட் போகணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து சிம்பிள் கேல்குலேஷன். இந்த க்யூப் 1 வரும்போது தான் இல்லை, ஜென்ரல் க்யூபிங் தான் இது. எந்த நம்பராக இருந்தாலும் 2 டிஜிட் நம்பர் இந்த மாதிரி நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். 2 டிஜிட் க்யூபிங். ஓகே ஃபைன். ஓகே, செகண்ட் ப்ராப்ளம் போயிடலாம். A chord 21 centimeter long is drawn in a circle of diameter 25 centimeter. The perpendicular distance of the chord from the center is okay. So, இது geometrical questions. A chord 21 centimeter long is drawn in a circle of diameter 25 centimeter. The perpendicular distance of the chord from the center. Okay. So, இந்த மாதிரி geometry related questions வரும்போது நீங்கள் diagram base பண்ணி solve பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நீங்கள் எந்த இடத்துல என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது ஈஸியாக உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் நான் வரைகிறேன். ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு சர்க்கிள். இப்போது கார்ட்னா என்ன தெரியும் இல்லையா? ஸோ ரெண்டு ஒரு வட்ட வடிவத்தில் ரெண்டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம். அது டயாமீட்டர் மூலமாக போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. டயாமீட்டர் மூலமாக போனாலும் அதுவும் கார்ட் தான், டயாமீட்டர் மூலமாக போகாமல் இருந்தாலும் கார்ட் தான். பட் ரெண்டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸை ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம், அதுதான் கார்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா all diameters are chords, but chords need not to be the diameters. Okay, fine. So இப்போ சென்டர் வந்து O அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். நாங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ரைட். சென்டர் வந்து நம்ம O அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். ஸோ இப்போ இது கார்ட். ஓகே, வாட் இஸ் த கொஸ்டின்? A chord 21 centimeter long அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது 21 centimeter long. diameter 25 centimeter கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, diameter நான் வேறு கலரில் ட்ரா பண்ணுறேன். diameterனா சென்டர் வழியாக போனால் தான் அந்த diameter, ரைட்? ஓகே, ஸோ இப்போது என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? இது 25 சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க டயாமீட்டர். ஸோ இப்போ டெஃபினட்டாக அந்த பர்டிகுலர் கார்ட் டயாமீட்டர் கிடையாதுன்னு இதுலேருந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியும். டயாமீட்டர் வேறு மெஷர்மெண்ட், கார்ட் வேறு மெஷர்மெண்ட். ஓகே, த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கார்ட் ஃப்ரம் த சென்டர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கார்டோட பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். உங்களுக்கு வேணால் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன், க்ரீன் கலர் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும்? நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும். எப்படின்னா இப்போது இது வந்து சென்டர், ரைட்? சென்டர்லேருந்து நீங்கள் என்ன சர்க்கம்ஃபரன்ஸை நீங்கள் டச் பண்ணாலும் அது என்ன? ரேடியஸ். ரேடியஸ் எப்படி நம்ம டயாமீட்டர்னு எடுக்கலாம்? diameter by 2 which is nothing but radius, right? So half of the diameter which is nothing but radius, correct? So இது O, நம்ம நேம் லைக் மென்ஷன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து Bன்னு எடுத்துக்கிறேன், இந்த இடத்துல Aன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் OB நான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். இப்போ OB எனக்கு தெரியணும்னா ஆல்ரெடி எனக்கு OB AB என்னன்னு எனக்கு தெரியும். AB ஆப்வியஸ்லி இப்போ C நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னா half of
AC is AB. என்ன ஷார்ட்டாக புரியணும்னா AB equal to BC equal to which is nothing but half of AC. AC என்ன 21/2. இப்போ இந்த இடத்துல ரேடியஸ் இருக்கு பட் டயாமீட்டர் தான் எனக்கு தெரியும் 25. ரேடியஸ் என்ன 25/2. ஓகே ஸோ AB 21/2. இப்போ எனக்கு OB தெரியணும். இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு என்னவா இருக்கு? இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கா? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஒன் ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்? பைத்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. கரெக்டாக பைத்தகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ பைத்தகரஸ் தியரம் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஹைப்போட்டென்யூஸ் ஸ்கொயர் OA ஸ்கொயர். ஸோ ஹைப்போட்டென்யூஸ் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம்? இப்போ இது 90 டிகிரி, இது பெர்பெண்டிகுலர்ன்றதுனால ஆப்போசிட் டு 90 டிகிரி என்ன சைடு இருக்கோ அதுதான் ஹைப்போட்டென்யூஸ். ஸோ OA ஸ்கொயர் which is equal to OB ஸ்கொயர் plus AB ஸ்கொயர். இப்போ OA என்ன 25/2. OB எனக்கு தெரியாது, அதை நான் கண்டுபிடிக்கணும். AB என்ன 21/2. அப்போ 25/2 whole square minus 21/2 whole square. இப்போ 25 whole square 625 by 4. 21 whole square என்ன வரும்? ஸோ ஸ்கொயரிங் எப்படி சிம்பிளாக பண்ணோம்? 2 டிஜிட் ஸ்கொயரிங் அப்படின்றதும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ 21 ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணும்? 441 வரும். கரெக்டா? ஸோ 441 ஸோ ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு சப்ட்ராக்ட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 625 441. ஸோ 184 கிடைக்கும். ஸோ 184 டிவைடட் பை 4. ஸோ நான் கால்குலேட் பண்ணேன் 4 டைம்ஸ் 1646. But so OB square equal to 46. இப்போ இந்த ஸ்கொயர் இந்த சைடு மாறும்போது எனக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆகும். ஸோ OB equal to square root of 46. ஓகே ஸோ பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 46 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்க்கு போயிடலாம். தேர்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஈஸி. ஆல்ரெடி எம்டிஎஸ்லேயும் பார்த்துருக்கோம். இது ரொம்ப லாஜிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இது எப்படி வருதுன்னு ஜஸ்ட் கேல்குலேட்டிவ் மைண்ட் இருந்தால் போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ப்ராப்ளம், தி ரேஷியோ ஆஃப் 2 numbers. ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் நான் ஷார்ட்கட் சொல்லித்தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது இப்போ பார்க்கலாம். எப்படி எந்த 2 டிஜிட் நம்பராக இருந்தாலும் எப்படி ஒரு மேக்ஸிமம் 5 to 6 செகண்ட்ஸ்குள்ளே ஸ்கொயர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 28 ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம்? ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் அகாடமிக்ஸில் 28 into 28ன்னு சால்வ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். அது மாதிரி எதுவுமே செய்ய வேணாம், ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது 2 ஸ்கொயர் 2 into 2 4. நெக்ஸ்ட்டு இதை 3 பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 04 லெஃப்ட் சைடு எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 2வையும் 8ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். 2 into 8 16, double the 16 32. 2வையும் 8ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டபுள் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு
8, 64. Okay. What is the second step? இந்த 4 அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இந்த 6 32 ஆல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 32 plus 6 என்ன? 38. 3 carry over. So 4 plus 3 7. 784 is the answer. Okay, this is 28 square. இப்போ for example இன்னொரு problem பார்க்கலாம். இதே மாதிரி இப்போ example 53 இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. 53 whole square. First 5 square பண்றோம். 5 square 25. Next 5 and 3 multiply பண்றோம். 5 into 3 15. 15 டபுள் பண்றோம். 30 கிடைக்கும். Next 9. So 0 9 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Keep the 9 as it is. 30 plus 0 30. 3 plus 25 28. So 53 square ங்கிறது 2809. Maximum 3 to 4 seconds கூட out of too much of practice that you will get this. ரொம்ப easy. இதுக்கு நீங்க 28 into 28 போட்டுட்டு 53 into 53 எல்லாம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, இது மாதிரி சின்ன சின்ன லைக் கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ்லாம் ஷார்ட்கட்ஸ் தான் தெரிஞ்சு வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க நிறைய டைம் சேவ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் क्वेश्चन போயிடலாம். The ratio of two numbers a and b is 5:8. If 5 is added to each of a and b, then the ratio of a and b becomes 2:3. That's very simple. Ratio of two numbers 5:8 கொடுத்திருக்காங்க, right? So இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா 5x, இப்போ ratio of a, இப்போ a னா 5x, b ங்கிறது 8x. ஓகே, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இந்த ரெண்டுத்தையுமே நான் 5 ஆல ஆட் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கிற ரேஷியோ 2:3 கிடைக்கும். So 5x plus 5 by 8x plus 5. 2/3 நான் கால்குலேட் பண்றேன். இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3 into 5x plus 5, 2 into 8x plus 5. So 15x plus 15, 16x plus 10. x எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ 15x minus 16x, 10 minus 15. So எனக்கு minus x equal to minus 5 கிடைக்கும். இப்போ x is equal to 5 கிடைக்கும். x ங்கிறது 5 கிடைச்சிட்டா ஓகே. இப்போ என்ன क्वेश्चन எனக்கு என்ன தெரியணும்? வேல்யூ தெரியணும். இப்போ நான் a ஓட வேல்யூ 5x. 5 into 5 25. b ஓட வேல்யூ 8x. 8 into 5 40 is added in the ratio of a and b. Okay, just a sec. Question என்ன பார்க்குறோம்? Okay, so எனக்கு என்ன தெரியணும்னா sum of the ages of a and b எனக்கு தெரியணும். Sum of the ages of a and b வந்து 25 plus 40 65. So sum of ages of a and b வந்து 65, which is option a. Okay, நன்றி மாணவர்களே. இது வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ண எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்லையும் சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் அண்ட் ஸ்பீட் மேக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதே மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூர் எக்ஸாம். தேங்க்யூ.